Welcome back to our sword session with Mr. Moon, the owner of Koryo Sword Company. Mr. Moon, I have a question for you. As I know it, swords usually come in this form where you can see the groove or the fuller, and you can see the folding and the hamon and so on. And this, by the way, is a very lovely sword. But as I sat here, I saw some of these swords and they were a little different. I noticed that they had a lot of Chinese inscriptions and pictures. So for example, this sword, I noticed that there are some Chinese characters here, and the fuller only goes halfway, the groove only goes halfway. On the other side, I see some designs here, and once again, the fuller only goes halfway. Could you tell us why this sword has these Chinese characters and the pictures in the back? That's good. That's good question. 내가 말해주겠습니다. 한국은 음력 lunar 캘린더를 사용하는 나라죠. 그래서 호랑이 해, 쥐의 해, 말의 해, 뭐 12지간 12가지 애니멀 심볼로 12년을 돌아갑니다. So Mr. Moon says that the Koreans traditionally use the lunar calendar, and there are 12 months of the lunar calendar, including tiger, monkey, rabbit, and so on. 중에 뭐 중국 사람들은 용을 굉장히 중요시 숭상하지만 한국 사람들은 타이거를 좋아해요, 숭상하죠. So the Chinese put emphasis on the dragon, but Koreans put emphasis on the tiger. They favor the tiger over all the other animals of the month. 그래서 한국에는 그 타이거의 해에 만들어진 갈이 사임금이라고 타이거 해, 타이거 월, 타이거 일, 타이거 시에 만드는 4개가 모이면 4개 타이거. 그래서 사임금이라고 합니다. 이게 바로 그런 그룹이죠. In Korea, there's a sword called the tiger sword. It's made in the year of the tiger, the month of the tiger, the day of the tiger, and the hour of the tiger. And this is the tiger sword. It's a broad sword, straight-bladed broadsword. Once again, you can see the constellations at the front, and on the other side, you can see the characters, Chinese characters. 두 가지 스타일로 되어 있는데, 이것은 조선 1300년도경에 조선이라는 이게 우리 한국의 나라가 만들기 시작했는데 500년 전부터 이런 이제 귀신을 쫓고 재앙을 막는 검이라 해서 조선 왕실에서 만들었습니다. So this style was popular in the Joseon period about 500 years ago, and we can see here once again the characters, Chinese characters, and the constellations. And this is once again a broadsword, very straight blade, double-edged. 500년 아니고 한 600년 된 것 같은데 근데 계산을 잘못했는데 Perhaps 600 years ago, not 500. 600 years ago. 두 종류의 이제 검인데 이것은 검입니다. 직선으로 되어 있고 찌르기에 용이한 것이 검이지요. 베기는 그렇게 용이하지 않습니다. So the purpose of a broadsword, the straight double-edged broadsword, is for piercing, not necessarily for cutting. It is not as effective as a curved blade, one-edged blade for like a katana is more for cutting rather than for piercing. But with the broad sword, it's more, for all intents and purposes, it's more designed to pierce rather than cut. 여기 이제 조선의 유물이 일본 박물관이나 궁중박물관 있는 것들인데 여기 이제 써 있는 글씨가
귀신을 쫓아내고 재앙을 막는다는 그렇게 이제 실용적인 전도검이라기보다는 그 중문의 그 이게 벽사의검이라고 하는데 사이버 엑소시즘인가 그런 의미를 가지고 있습니다. So this is the sword from the museum. So this is the original sword. And this is on the characters. It says, with this sword, the evil spirits will be chased away. So it's more of an exorcism sword for chasing away bad spirit. 이제 기독교 사상에서 보면 이것이 미신이라고 할 수도 있는데요. 이것은 뭐 조선의 한 역사적 사건입니다. So many Christians would look at that and say, well, that's more of blasphemy or witchcraft or paganism, but it is part of Korea's history, especially during the Joseon period. 그래서 나는 이제 크리스찬이긴 하지만 우선 한국의 역사적 사건이기 때문에 그 옛날 한국의 전통검을 재현한 것입니다. So Mr. Moon here, he's a faithful Christian. Even so, he would like to promote the cultural aspect of Korean history, and that's why he introduced these swords. 그래서 이제 작년이 한국은 검은 호랑이 해였습니다. So last year was the year of the tiger. 그래서 600년 전에 조선 왕실에서 만들던 전통검 엑소시즘 귀신 쫓고 재앙을 막는 검실을 작년에 만들었는데요. 이번에는 옛날 것처럼 직선형의 검이 아니고 한날형의 카타나 자베리 스타일의 돌을 만들었습니다. 그러면 이것은 벽사의 기능뿐만 아니라 실전적 배기가 되는 검으로 만드는 것입니다. So this sword here, it's not made in the traditional Joseon period style. As you can see, it's not a straight double-edged broadsword. It's rather a curved sword in the katana style, and its main purpose is not for piercing, but for cutting due to its one-edged curved blade. 그래서 그 만들기는 나는 그 이 아이들을 하는 육단이고 나의 아들은 도검을 만드는 사람인데 일본에서 배워왔습니다. 그래서 앞서 일본 기술을 받아들여서 이 블레이드를 홀딩으로 만들었는데 여기에 일레이 한 것은 골든 파우더고요. 일레이의 의미는 아까 말씀드렸지만 귀신을 쫓아내고 재앙을 막는 의미고 신성한 하늘의 글자입니다. 검은 전형적인 그 리본드 스타일로 홀딩하고 그냥 폴리싱이 잘 되고 힙 트리트먼트가 잘 돼서 굉장히 잘 되어지고요. 무게 중심이 굉장히 좋습니다. 무게 중심 뭐지? 그 다음에 이제 그 다음에 여기 이제 이런 것도 일본의 명인한테 수입해서 딱 잡았을 때 굉장히 편안감이 있고요. 가볍게 느껴지고 중심이 잘 맞고 그 다음에 굉장히 여기 호랑이 여기도 호랑이 여기도 호랑이 그 역사적 가치가 있고요. 역사적 가치 그다음에 굉장히 잘 배워진 배울 때 충격이 없이 배워지는 그다음에 아름다운 예술성 뭐 이런 것들 고려해서 아주 명검을 만드는 것입니다. 의미 있는 검이죠. So Mr. Moon here is a 6th degree Aido master, and his son, who is Moon Jung-gi, he is a master swordsmith. He learned in Japan from the masters, and so his son forged this blade, and he folded it 10 times. As you can see, the beautiful foldings are there, the hamon, and because of this fuller, the groove, it has quite a nice balance. Yeah, and the point of balance is fantastic on this sword. I'm not a experienced swordsman, but I can feel that the balance is very good on the sword. And the theme of this sword is the tiger. So you can see the picture of the tigers on the guard, arm guard,
and there's also tiger here on the handle, and there's also a tiger on the back of the handle here. It's very beautiful. 날은 그 굉장히 잘 베어지는데 잘 깨지지 않고 충격 흡수력이 뛰어나요. 절삭력이 되게 스무스하게 타 베어지는 것이 특징입니다. So the special point about this folded steel is when you cut into bamboo, it absorbs a lot of the shock, and because it's folded, it also cuts very well. It is also forgiving, but being a folded steel blade, it maintains its sharpness because of the differential heat treatment. And the wrapping here, the handle wrapping, it's very tight, very good quality wrapping. And when practicing cutting, you can feel that the grip really holds on to the hand and to the handle of the sword. 여기는 무게가 about 1120g 정도 나가죠. 이게 blade하고 손잡이 다. Total weight. Alright, so the total weight of this sword is 1,120 grams. So it's quite light. 블레이드가 하바키 앞, 저거 앞 블레이드 랭스는 한 75 정도. Yeah, the length of the blade is about 75 centimeters, 그리고 손잡이는 27 정도. and the handle is about 27 centimeters. 굉장히 탁월한 배기 능력을 가지고 있으면서 예술성을 가지고 있는 거면서 가격은 그렇게 비싸지 않다. So not only is this does this cut extremely well, but it's also very artistic, and the price is very reasonable for the amount of workmanship and labor that went into making this sword. 뭐 내가 배는 영상을 보여주겠지만 일본인들은 대부분 그 다다미를 베기 때문에 이빨이 깨지는 일인데 한국은 대나무, 추운 겨울을 이기는 강인한 대나무, 단단한 대나무도 베어내고 다다미도 베어야 되기 때문에 강하면서 부드러운 금이 돼야 됩니다. So Japanese usually cut tatami, so that's their main focus. But in Korea, they not only cut tatami but bamboo too. So the blade has to be not only hard at the edge, but it also has to be soft in the back to take a lot of shock and to be flexible. So this sword is good not only for cutting tatami but for bamboo. 저거하고 이제 같은 재질로 만든 건데 이것은 글로브가 없다. Alright, so this is the same sword as the one you saw previously, with the only difference being that this does not have the groove or the fuller. 그래서 자세히 이렇게 가까이 보여주면 하몬 하다가 정말 예쁘다. So you can still see the hamon, the waves, and the folded steel. So everything's the same without the fuller. 자, 뭐 그것은 이제 하이 레벨인데 지금 또 특별히 세계 경제를 고려해서 뭐 $1,250에 팔고 있다. So the price of this sword right now is $1,250 US. 이게 뭐 아무 때나 만들 수 있으면 귀한금이 아닌데 12년 만에 한 번 만들 수 있다. 그래서 그 날짜는 양력으로는 작년 2월 18일 새벽 3시에서 5시 사이였다. Right. So this sword, if it was possible to be made any time, it would not be such a special sword. But this sword was made in the year of the tiger, the month, day, and hour of the tiger, which came last February 18th, 2022, 3 a.m. And that's when it was made, and there's also a certification from the broadcasting companies who came and videoed the sword being
made at that time. Not the whole sword, just the blade. 그 두시안도는 뭐 검을 다 만드는 것이 아니고 쇠를 한번 탕 하고 때릴 때 하늘의 기운이 들어간다는 얘기가 있어. 그렇게 했다. So during that hour, in February 18th of 2022, the whole blade was not made during that hour. What happened was the blade was heated and hammered. So that is the importance of that timing. 그 영상은 올려 첨부를 보여주기로 하겠다. So he will put it up on the video and show how it was made during that time. 그 다음에 또 다른 종류가 있는데 같은 금인데 이것은 재질을 폴딩하기 카본이다. 카본 스틸. 근데 단조라고 한다. 근데 여기는 호랑이가 조금 다르다. So this is a little different style. Instead of being folded steel, it's forged carbon steel, and also the 보여줘 가까이. also the arm guard. The guard is a little bit different. The shape of the tiger is a little bit different. Although there are the tigers here on the other side, and in the back of the handle. 헤드는 그 재료가 이것처럼 그 실크가 아니고 일본 수입산이 아니고 이건 한국산 코튼이다. So in the previous swords, we had silk as the wrappings, but in this one we have Korean cotton, also very fine material, not as elegant or luxurious as the silk, but nonetheless very effective. 요거는 이제 글로브가 있는 거다. 그건 This one is the same as the previous one, except this one has the groove half fuller here, maintaining the balance. And once again, this is forged steel. It's not folded, so it's not as expensive, but it's a lot more forgiving. So those who are beginners, if they make mistakes in cutting, it will not chip the blade as likely as it would if it was folded steel that was differentially heated. 초보자들을 위해서 가격을 튼튼하게 만들었고 가격이 저렴하다. 690달러이다. So this is more made for the introductory level. So people who are not as experienced and do not want to pay as much for a sword at the beginning. So this is $690 US. 이제 물론 뭐 대나무 다다미 플라스틱이 플라스틱이라도 잘 될 수는 있지만 이제 대나무 배기는 아주 적합하고 그 다다미 배기는 아까 폴딩에 비해서는 조금 약간 못한데 다 될 수는 있다. So of course this forged steel, it's not folded, so it will not be as sharp when cutting bamboo or tatami as the folded steel, but still it does the job, and it is extremely sharp and maintains its sharpness throughout the cutting. 페이퍼로 한번 실험을 해보겠다. 같은 요거는 까본입니다. Oh, so it's razor sharp, as you can see, no problem. 그런데 뭐 이건 폴딩입니다. Yeah, this is folded steel. Again, 좀 extremely sharp. 다르게 느끼네. Yeah. 이거 필. Yeah, it feels a lot sharper, but both do the job that they were meant to do. 오늘은 파울 김 선생님 이번에 13세기경 한국에서 만들어졌던 사인금과 그것을 잘 발전시켜서 전문 배경으로 만든 한국의 검은 호랑이 금을 소개해드렸습니다. So we are pleased to have introduced to you the various swords, tiger swords that were made during that special time, and we hope that you join us for our next session. Thank you. Thank you.